Three questions. You said you've been preparing this with the government for quite a long time, meaning your visit to Do you have groups working with the same mission in other countries of the region? I didn't get a clear answer to the question of what happens to the result of your work in terms of consequences. Because in 2020, many countries, I can say the international community, stated that there were Syrian mercenaries transported from Turkey to fight in Artsakh during the Artsakh war, with submissions of general evidence in terms of video and audio information. So we would like to hear about the consequence of your work. What's going to happen? Thank you. Yes, so as I mentioned before, we conduct country visits, and when we conduct the country visit, we really focus on the territorial jurisdiction of that country as identified as a UN member. So that's the scope of our mandate within the context of the visit. And of course, when we identify specific regions and countries, we always try to conduct visits to the places where could be really much of interest to our mandate. Now, it always depends on whether countries have availability for the working group to visit, whether there is an interest, whether we have the time from our side. So this has been prepared because we have requested the visit. We thought that it was an extremely important progress for the respect of the international law that Armenia ratified the UN Convention, and in that sense we engaged in dialogue with the authorities, and we commend authorities for ratifying and implementing it into the domestic legal framework. So this is really the scope, including a role of private security companies that we also look, because that's one part of our mandate as well. And different regions and different contexts. Sorry. Yeah, sorry. Մենք ասացի իրականացնում ենք այցելություններ երկիր, այդ այցելությունների ժամանակ մենք սահմանափակվում ենք տարածքային յուրիսդիկցիայով, այսինքն այն սահմաններով, որոնք միջազգայինորեն ճանաչված են տվյալ երկրի համար որպես ՄԱԿ-ի անդամ պետություն։ Եվ այցելում ենք տարբեր վայրեր, որոնք կարող են հետաքրքիր լինել մեր մանդատի տեսակետից։ Այս ամբողջը երկար նախապատրաստական աշխատանք է պահանջում, մեր այցելությունների վայրերը կախված է բնականաբար նրանց հնարավոր է այդ տարածքները այցելել թե ոչ, ժամանակ ունենք թե ոչ, երկար պատրաստվում է այցելությունը։ Մենք ուզում եմ նշել, որ վերացրել է ՄԱԿ-ի կոնվենցիան վարձկանների մասին, եւ այդ դրական համագործակցության շրջանակներում է, որ իրականացել է մեր այցելությունը։ Նաև ուսումնասիրել ենք մասնավոր պանորդական ընկերությունների գործունեությունը, որ նույնպես մեր մանդատի մի մաս է կազմում։ So, in 2020, we also identified in our thematic report the increased use of mercenaries and private military and security companies in contemporary conflict. So our mandate is really global. So we monitor quite a lot of regions in the world. So, and we are only 5. So we try as much as we can to visit the places. Եվ 20 թվականին մեր թեմատիկ զեկույցների մեջ նկատել ենք, որ գնալով ամբողջ գլոբալ մակարդակով շատանում է վարձկանների օգտագործումը եւ մասնավոր բանորդական ընկերությունների օգտագործումը, եւ ինչպես արդեն ասացի, մեր մանդատը գլոբալ է, այսինքն մենք կտածում ենք ամբողջ աշխարհը, բայց ընդամենը 5 հոգի ենք մեր աշխատանքային խմբում, հնարավորինս փորձում ենք ինչքան հնարավոր շատ տեղեր այցելել։ On the issue of consequences of the allegation letters, unfortunately, this is where our mandate is very limited. Ինչ վերաբերում է մեր այս մեղադրական նամակների հետևանքներին, ցավոք մեր մանդատը այդ հարցում բավականին սահմանափակ է։ So we can receive responses. Մենք կարող ենք պատասխաններ ստանալ։ Responses will be public. Այդ պատասխանները հրապարակային են։ But then it's really up to other stakeholders to use our allegation letter and responses to act either civil society at domestic level or other states at the international level. Հետո արդեն մյուս շահագրգիռ կողմերը պետք է
ասենք օգտագործեն մեր այդ մեղադրական նամակները, արձագանքները եւ դրանց հիման վրա գործողությունների ճոր դիմեն։ Ունեն դա հասարակական կազմակերպություններ, միջազգային կազմակերպություններ, այլ պետություններ, այսինքն ինչ-որ մեկը պետք է դրանով հետո զբաղվի։ Should we receive more information, then we would initiate new set of communications. Եթե լրացուցիչ ինֆորմացիա ենք ստանում, մենք նույնպես դա էլ ենք հրապարակում։ I'm going to respond to, with regard to your question, again, my colleague responded in terms of a question about effectiveness. It's very difficult for us to say what happens, but only one thing we can assure or say is it does add to the visibility of the issue. And in your own context, you would have seen it in 2020. Ես ավելացեմ իմ կոլեգայի ասացին, նա ասաց, որ դժվար է տեսնել ինչ է լինում հետևանքը, այսինքն մեր աշխատանքի հետևանքները կոնկրետ, բայց մի բան, որ շատ ակնհայտ է, մեր աշխատանքի արդյունքում այդ խնդիրները ավելի տեսանելի են դառնում, ինչը եւ տեղի ունեցավ 20 թվականին, այսինքն դա ավելի շատ խոսեց դրա մասին մեր աշխատանքի շրջանում։ 2021 թվականին, 2020 թվականների համար մեղադրական նամակներ ուղարկվել են Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Did you send allegation letters to Azerbaijan and Turkey as a result of 2020 activities? Yes, those letters are public now. You can access on the public website. Այո, մեր Կայքում այդ նամակները կան հրապարակային։